my language acquisition process was very different from that of my peers. It was never this stressful, strenuous, difficult, seemingly impossible task, but rather something enjoyable, fun, exciting. I loved it, every single moment of it. 7가지의 언어를 원어민 수준으로 구사하는 시드 애프로비치는 언어를 습득하는 데 있어서 치트키라고 불릴 수 있는 5가지의 기술이 있다고 합니다. First thing that we've got to do is to take a very deep breath. And relax. And the reason for this is because our entire lives we're taught how to do things right. From the moment we're born, we're taught what things we should do, what things we shouldn't do, and how to do things properly. Well, when it comes to language learning, the golden rule of language learning, the most important thing is to get things wrong, to make mistakes. And that is the first rule. 저번 영상에서 말했듯이 언어를 배울 때 가장 기본적이지만 중요한 것은 자신감과 실수를 두려워하지 않는 자세인데요. 실수를 두려워하지 않기 위해 우리가 가장 먼저 해야 하는 것은 바로 실수를 허용하는 것입니다. 실수를 하더라도 말을 자꾸 해보고 내뱉는 연습을 함으로써 영어가 입에 붙도록 익히는 과정이 정말 중요합니다. 정확하고 완벽히 말하지 못하더라도 완전하지 않음을 인정하고 실제로 말해보는 행동, 연습을 두려워하지 않아야 합니다. So you know that queasy feeling that we feel, that insecure thing when we feel like we're doing something wrong? That is the trigger that you need to look for. Because that is a signal that tells you that you're going beyond your database and that you're allowing yourself to explore the realm of a new language. 우리의 뇌는 언어를 익힐 때 하나의 저장 공간, 해당 언어의 데이터베이스를 만듭니다. 반복적인 노출과 학습을 통해서 그 언어의 알파벳부터 알파벳이 조합되어 나오는 소리, 그 알파벳을 읽는 법 등의 데이터가 쌓이게 됩니다. 그럼 우리가 새로운 언어를 접할 때 이 데이터베이스는 어떻게 작용할까요? 뇌는 이 데이터베이스에 저장되어 있지 않은 소리, 알파벳은 잘못되었다고 생각하게 되고 뭔가 옳지 않다는 느낌을 받게 한다고 합니다. 이 발음이나 구조가 맞는지 틀린지 말해줄 수 있는 데이터가 없기 때문이죠. Think about non-native speakers and try to explain to them that this is pronounced though and that this is pronounced thought and that even though they look almost identical, they have nothing to do with one another. Or try to explain to them that this is enough and that this is just simply wrong. See, there is nothing useful about using that foreign alphabet when you're trying to learn the language. Why? Because it will give you wrong signals. So what is the second technique? Scrap it. Scrap the foreign alphabet. And that puts us in a really good spot because at this point we allowed ourselves to break through our database and to make mistakes, to go into that uncharted territory of a new language. And then we figured out how to take notation in a way that the information is actually meaningful. But then how can we test it? And that's where technique number 3 comes in. Technique number 3 is about finding a stickler. So finding someone who's detail-oriented and who won't let you get away with the mistakes. And more than finding someone who's really that person, the guru for the language, it's more about establishing the right sort of relationship. 시드는 피드백을 줄 수 있는 사람, 스티클러를 찾는 것의 중요함도 강조합니다. 그 언어를 말하는 사람 중 우리가 실수를 했을 때 지적해줄 수 있으나 기가 죽어서 포기하지 않도록 응원도 해줄 수 있는 당근과 채찍을 적절히 사용하는 사람을 찾으라는 말이죠. 아무래도 가장 적정한 스티클러는 영어를 가르쳐주는 선생님이겠죠. 또 여러분이 기억하셔야 할 것은 실수를 하는 걸 두려워하지는 마시되 실수를 했을 때 그것에 대한 피드백을 받고 같은 실수를 여러 번 반복하지 않도록 하는 것이 실력 성장에 큰 도움이 된다는 것입니다. And then it's time to practice. And for practicing, we've got the 4th technique. I always did what I like to call shower conversations. 그 다음 방법은 shower conversation, 즉 샤워를 하면서 대화를 하는 방법인데요. 이 샤워 컨버세이션은 샤워를 할 때만으로 국한하는 것이 아니라 평상시에 집안일을 할 때나 산책을 할 때, 요리를 할 때 등을 활용해서 혼자 독백을 하는 방법입니다. 이 독백을 할 때 중요한 것이 있는데요. 바로 대답을 하는 역할만 하는 게 아니라 질문을 하는 역할도 해봐야 한다는 것입니다. And the beautiful thing about a shower conversation is that it allows you to find wherever you have a gap in your knowledge. Because you're having the conversation on both ends. For example, it's easy to ask for directions. How about receiving them? Or even better, giving directions? Well, the shower conversation forces you to have both sides of the conversation. And it's great because you don't depend on anything or anyone to get your practice. And now
let's go to using the language. Because up to now, we figured out how to do all these things. It puts us in a really good position to use the language. And for that, I recommend you finding a conversation buddy. And to find a conversation buddy, I recommend you follow what I call the buddy formula. 마지막으로 여러분이 시도해봐야 할 방법은 바로 대화 버디, 그 언어로 대화를 나눌 수 있는 친구를 만드는 것인데요. 이때의 룰은 공통 언어 목표를 가지고 있는 사람을 찾는 것인데요. 한쪽만 그 언어를 특출나게 잘하는 것이 아니라 둘 다 같은 목표를 가지고 배워나가는 입장일 때 아주 효과적이라는 겁니다. 이 방법은 일상에서 아주 쉽게 접할 수 있는 방법은 아니지만 웹상에서도 충분히 만날 수 있는 기회가 많으니 웹상을 잘 활용해 보시길 바랍니다. 이 5가지 테크닉, 이 과정을 보시면 그 언어를 습득하는 과정에 어떻게 몰입하는지를 잘 보여주는 것 같은데요. 이 5가지 기술을 활용하면 장소, 시간에 구애받지 않고 영어 공부를 할 수 있게 되는 것이고요. 그만큼 몰입의 상태로 공부를 하실 수 있으실 겁니다. 여러분의 영어 공부 환경을 만드는 데 있어서 이 5가지 기술을 꼭 한번 참고해 보시길 바랍니다.